굿모닝 시카고 함께하고 계십니다. 오늘 굿모닝 시카고 초대석 이 시간에는 노스브룩 트러스티 후보이신 이진헌 변호사께서 함께하셨습니다. Hello. Hello. Welcome to my show. Thank you. Hi. Would you introduce yourself to our audience? Because, I mean, a lot of people heard about you already because, you know, this is a significant year that, you know, a lot of Korean Americans running for a certain position, you know. So your name is already popular, but I want you to introduce yourself so we can get to know each other more better. Of course. Hello, good morning. My name is I진헌, and I'm running for the Village of Northbrook Board of Trustees. 네. And? Well, I am 35 years old. Wow. I'm you don't look 35 years old. Okay. And? And I'm a second generation Korean American. So I was born actually not too far from this radio station. I was born on Dempster at Lutheran General. Oh, yes. I see. And right now, of course, I live in Northbrook. I'm a lawyer. I went to the University of Illinois for law school down in Champaign. And for my undergraduate degree, I went to Illinois Wesleyan University, which is in Bloomington, Illinois. 아, 네. 지금 이제 본인에 대해서 소개를 좀 해달라고 부탁을 드렸습니다. 말씀드렸다시피, 이제 노스브룩 트러스티의 후보로, 보드 오브 트러스티 후보로, 이번에 캠페인에 나오신 이진헌 변호사시고요. 현재 35살이신데, 전혀 그렇게 나이보다 훨씬 좀 더 젊어 보이는 그런 외모를 갖고 계십니다. 그리고 2세로서 이제 미국에서 태어났는데, 루터란 제너럴 하스피럴 우리 병원에서 태어났다고 그렇게 말씀해 주셨고요. 현재 노스브룩에 살고 계시고, 유니버시티 일리노이 샴페인에서 법학을 전공을 하셨다고 그렇게 말씀을 해 주셨습니다. So you are like, you know, the second generation immigrant. Yes. Right? How was your, you know, like past, you know, actually as a college student, as a child? You're like born and raised in the Northbrook all the time, or have you ever been anywhere else? Well, actually, I was born in obviously here in Park Ridge. Oh, I see. But raised mostly in Buffalo Grove. Oh, okay. The Lake County side of Buffalo Grove. So I went to Stevenson High School. But we moved there in 1988. I was about 7 years old. And before that, my parents raised me next to O'Hare Airport in Chicago. So anywhere around this area all the time? Yes. Oh, okay. You're like a purely Chicagoan, something. Yes, yes, I am. 네, 지금 이제 본인에 대해서 계속해서 노스브룩에 사시냐고 제가 말씀을 여쭤봤는데요. 일단은 그런 건 아니고요. 예, 스티븐슨 하이스쿨을 다니면서 버플러 그로브 레이카운티 쪽에 사시면서 이제 스티븐슨 고등학교를 졸업을 하셨고, 그리고 그 전까지는 여기 오헤어 공항 근처에서 또 사셨다고 이야기를 해 주셨습니다. 그래서 이제 확실히 시카고에서 이제 시카고 사람이죠. 이제 일리노이의 주에서 태어나서 시카고 근교에서 계속해서 자라난 그런 이제 2세가 되겠습니다. So you are a lawyer, but you are running for the trustee. May I ask you the reason why you want to run for the trustee? Yes, absolutely. I'm running for trustee because Northbrook, even though it's been run very well, our current politicians and especially our president, Sandy Froome, they have been very wise with their stewardship of the village, but it hasn't reached its potential. And that's partly because Northbrook is 20% Asian American. Largest portion of Asian Americans is Korean American. And we've never had an Asian American trustee. Oh, really? Yes, really. Wow. I didn't know that because, you know, 20% of the Asian American population is big, but never had any Asian American trustee? Yes, we've never had, and we have 6 trustees on the board. We also have Sandy Froome, the president. She's the 7th member of the board. And yeah, for whatever reason, we haven't had that. And I think, of course, we have to have one, partially because a true democracy not only represents people's interests in a substantial, real way, but also the perception to the public is that they are being represented, and it's good to have an Asian face on there if 20% of the people are Asian. Well, I mean, I think that gives you like enough reason to running for, actually.
There's many more reasons, of course, but Yeah. it is definitely a big reason. I'm running because I want to represent the Korean Americans of Northbrook. 오케이. 제가 이제 사실상 왜 이 트러스티로 출마를 하게 되셨는지 이유를 좀 여쭤봤습니다. 이 노스브룩이라고 하는 도시 자체가 뭐 잘 이렇게 가꿔지고 진행이 되고 또 현재 어떤 이런 정치인들, 트러스티들이 잘 지혜롭게 하고 있지만 가지고 있는 가능성을 다 아직까지는 그 가능성을 다 발휘하지 못하고 있는 듯한 그런 생각을 하고 계시다고 말씀을 해주셨고요. 전체 이 노스브룩의 20% 정도의 인구가 이 에이시안 아메리칸이랍니다. 동양계 아메리칸인데 지금 이 트러스티 멤버가 6명이 있는데 여태까지 단 한 번도 이 동양계의 트러스티 멤버가 나온 적이 없다라고 합니다. 그렇기 때문에 한번 이번에 도전을 하시고 이제 의장으로 있는 샌디 프룸의 의장 같은 경우는 7번째 멤버로서 이제 활동을 하고 있게 되고요. 지금 이제 이런 여러 가지 견지에서 봤을 때 반드시 에이시안 아메리칸 멤버가 한 명쯤은 있어야 한다. 라고 생각이 된다라는 이제 그런 이야기를 진짜 민주주의가 이루어지려면 여러 가지 가 있겠지만 이런 쪽에서도 분명히 이제 어떤 동참이 있어야 한다 이렇게 생각을 한다고 이야기를 해 주셨습니다. So any other reason you want to add for? Yes, absolutely. Another reason is that this I've been thinking about politics ever since law school. But the opportunity presented itself when I was approached by a group of Northbrook residents, and actually none of them were Korean, who knew that currently I'm volunteering. I volunteer on the Community Relations Commission of Northbrook. It's a position where Northbrook has a lot of commissions. We have an arts commission, we have a bicycle task force, we have a green sustainability commission, and all of these things are, this is how Americans get involved in their local government, is they volunteer, they serve. Community Relations Commission is all about showing Northbrook that we are a diverse community, we are an accepting community, we are a community of many faiths, many backgrounds, and we like to celebrate that. So, long story short, a group of Northbrook residents actually approached me and said that they would like it if I ran. I thought it was a great idea, and when they told me I would be running with Catherine Ciesla and Muriel Collison and Sandy Froome, this is a stellar opportunity. All three women are experienced in local government. I think by working with them and the other three board members, we can do a lot for Northbrook. 네, 이제 또 다른 이유가 있을까라고 이제 여쭤봤는데 법대에 다니면서부터 사실 정치에 대한 생각을 해 오셨다고 합니다. 그러니까 갑작스럽게 어저께 갑자기 정치 좀 해볼까가 아니라 예전부터 정치에 대해서 생각을 하고 계셨고 사실상 이런 어떤 시스템적인 걸로 봤을 때 굉장히 많은 커미셔너들이 있답니다. 아트가 됐든 바이스크리드 하여튼 다양한 분야의 이런 커미셔너들이 로컬 정부들을 위해서 일을 하고 있고 자원봉사들도 많이 이렇게 하고 있는데 이런 것들이 이제 미국의 시스템이다라고 하는 걸 이제 이해를 하셨고 특별히 이제 노스브룩 주민들이 좀 추천을 해서 한번 해보면 어떻겠느냐 이렇게 이야기를 해주셨고 이제 지금 현재 함께 러닝을 하게 되는 이 멤버들과 함께라면 정말 많은 일들을 노스브룩 위해서 할 수 있을 거다 이런 좀 확신이 드셔서 이번에 이제 이 트러스티로 출마를 하시게 됐다 이렇게 말씀을 해주셨습니다. So, I mean, you just mentioned about the other caucus members. What should I say, like a running mate or a caucus member? You could say running mates. Okay, running mates. Could you introduce them about them? We don't know them actually, so could you? Yes, absolutely. Yes. So maybe first I should explain the caucus. So I'll break your question down into smaller parts. Okay, sounds good. So what is the caucus? The Northbrook Caucus, it's basically a political party that forms every 2 years. And it's formed by just Northbrook residents. Any Northbrook resident can be a member as long as you're a registered voter, so 18 and older, and registered to vote. You can go to northbrookcaucus.com, sign up to volunteer, and basically the caucus, they form subcommittees of about 10 to 20 people to vet potential candidates that want to run for local government offices, such as the Park District, School District, Board of Trustees. So I went through that process and competed with some other potential candidates, and the caucus decided to endorse me at the end, along with Muriel Collison and Catherine Ciesla.
So that's the caucus. Ah, I see. So if the caucus actually endorse you, that you not 100% guaranteed, but like most likely people follow the decision of the caucus, right? Usually, yes. Usually, right? I think there have been times, a few instances in the past where that didn't happen. Really go well, huh? But I can't. I've heard of them, but it's very rare. It's true that if you are a caucus endorsed candidate, then you have an Have advantage. strong like a potential to be elected, strong possibility. Yes. Right? Yes. Okay. Yes. 자, 이제 일단은 먼저 코커스에 대한 설명을 좀 제가 여기 함께 출마하시는 분들에 대해서 모르니까 좀 소개해달라고 했는데 좀 이렇게 나누어서 일단 먼저 코커스에 대한 설명을 하셨습니다. 코커스라는 거는 일단 이 정치적인 파티, 정치적인 어떤 모임인데요. 2년에 한 번씩 이렇게 모이는 모임, 이제 새롭게 되는 모임인데 노스브룩에 살고 계시는 주민이라면 누구든지 18살 이상이시고 그 다음에 이제 이 유권자 등록이 되어 있으신 분이라면 누구나 사인업 하시고 참여하실 수 있는 이 자원봉사자들의 모임입니다. 정치 모임이죠. 그래서 보통 한 10명에서 20명 정도 사람들이 주로 이제 활동을 또 하게 되고요. 포텐셜 캔디데이트가 어떤 잠정적인 어떤 이런 후보자들을 추천하고 예를 들어서 이제 뭐 볼드 오브 트러스트라든지 그다음에 학교 시스템에 대한 거라든지 여러 가지 이제 그런 볼드 멤버들을 추천하고 거기에서 이제 같이 활동을 하는 그런 집단 단체가 코커스라고 하는 거라 이렇게 설명을 좀 해 주셨습니다. So this is like kind of for us strange system, the strange political system. We don't have this kind of system in Korea. Yeah, okay. That's why I think the explanation was really good for us to understand what this is. So I think that's really good. Oh, thank you. Yeah. So what about the other two? So they are the Norsbrook residents too, right? Yes. So when people go to the polls, an election day is April 4th, but you can, I'll bring it up again later. You can early vote March 20 to April 3rd. But when people go to the polls, they are able to vote for 3 trustees. So again, the Board of Trustees at Northbrook is 6 trustees plus Sandy Froome, 7th president, and it's a 4-year term. So the trustees have 4-year terms, but every 2 years, half of the board flips. So Muriel Collison, she has been, she's a newcomer to the board, like me. Catherine Ciesla is an incumbent, so she actually has been on the board. I believe this will be her. She's been on the board since 2008, or 2009, I guess. So this is her 3rd term. So she has lots of experience. Muriel has a lot of experience too, even more than me, because Muriel served on the Plan Commission. The Plan Commission is another volunteer commission like the Community Relations Commission. And the Plan Commission's job is they do some very serious work. They do the zoning for developers for real estate. Yeah, I know what they mean. Yes. If a developer wants to develop a piece of property, they go to the Plan Commission first. The Plan Commission, again, about 20 volunteers, they vet the proposal, and then they present their position on this development proposal to the village board. So they're a very important group. Right. So like if you want to change the zoning, like whatever, they have to go through this. Yes. So she has a lot of experience as a trustee, but as a commissioner or for the public. Exactly, a commissioner on the Northbrook Plan Commission. I see. Yes. And her father was, and Muriel grew up in Northbrook. Her father was the village manager of Northbrook. And okay. If you want me to explain the government structure of Northbrook, I can. It's kind of interesting, but only if you think it's Yeah, I mean that too much things Okay. for today. 자, 이제 다른 2명에 대해서 간단하게 설명을 좀 해 주셨습니다. 먼저 Muriel Collison이라는 여성분이 있는데요. 이분은 일단 똑같이 우리 제이슨 한 변호사와 같이 새로운 보드 멤버가 되려고 지금 이제 처음 도전하는 건데 과거에 이 플랜 커미션이라는 역시나 발런티어로 되어 있는 한 20명 정도가 멤버로 되어 있는 이 커미션 단체에서 활동을 했다고 합니다. 그래서 경험이 많고요. 이런 어떤 거냐면 이제 zoning 하는 거 있잖아요. 이렇게 공사라든지 뭐 이런 거 할 때 위에 이제 정부 이제 타운십 정부로 올리기 전에 이제 같이 의논하는 그런 커미션이 있는데 그 단체에서 이제 일을 하셨고요. 이분은 노스브룩에서 태어나고 자랐다고 합니다. 그리고 아버지가
이 빌리지 매니저였다고. 그래서 결과적으로 이 노스브룩이 굉장히 애착을 많이 가지고 있는 그런 백그라운드를 가진 분이 이 미리얼 컬리슨이라는 사람이고요. 두 번째는 캐트린 시슬러라는 분이 있는데요. 이분은 2008년인가 9년 이후부터 지금까지 계속 보드 멤버로 활동을 하고 계시다고 합니다. 그러니까 벌써 한 세 번째 텀을 맞이하고 있는 경험이 많은 그런 분들과 함께 이렇게 출마를 하게 된다고 합니다. So if our audience in Northbrook, if they want to vote for you, do they have I mean, I'm guessing like everyone has different column selection, so they have to select 3 people, not like oh, this group I like, oh, I like this group, not like that, right? Yes, exactly. They have to vote for the trustee position. They have to vote for 3 out of 4. So there's a fourth person who is not a caucus endorsed candidate. His name is Scott Bush. He's running as an independent. He, for whatever reason, decided not to go through the caucus process. Oh, really? We don't know why. I mean, personally, I think it's better to go through the caucus process because, of course, yeah, you have to be transparent. You have to tell the caucus members that are vetting you. They're going to ask you so many questions. Right. The way it worked for me was they emailed me 20 questions the night before my interview with the subcommittee. I had less than 24 hours to prepare, and they told me out of these 20 questions, we're going to ask you about 4. So the interview will go for maybe 30 minutes. You'll be in front of. You're preparing for 20 hours. yeah. So I have no idea what questions, but by giving my answers, obviously I expose myself. I expose my position. It's a risk, but it's for transparency. It's to show the voters this is who I am. And Scott Bush did not go through that process. 이제 그 투표에 가시면 이제 스캇 부시라는 사람만 제외하고 나머지 3명이 이제 이 코커스에서 추천을 받아서 이번에 트러스티에 출마한 분들이라고 합니다. 그래서 투표를 하실 때는 4명 중에 3명을 고르셔야 되는데 우리 노스브룩에 사시는 분들 제이슨 한이라는 이름을 보시면 거기에 이제 체크를 하시면 투표가 되겠다라는 이제 그런 말씀을 해 주신 거죠. 그러니까 뭐 특별한 어떤 필요한 것이 아니라 보통적으로 투표하러 가셨을 때 그냥 제이슨 한을 보시면 제이슨 한과 함께 미리얼 콜리슨이라는 이름과 또 캐트린 시슬라라는 이름을 보시면 이렇게 봤을 때 이 사람들이 같은 코커스구나 해서 서포트를 해주시면 좋겠다라는 생각이 들고요. So one thing because of you, we never know. I mean, we might not. I mean, near the future, we might not have any chance to get to know about the caucus in Northbrook, but now because of you, we know, and I guess because of you, last caucus meeting, more Korean American people showed up. I guess, right? Oh well, that I don't know. Really? Because I'm a candidate, I cannot. Oh, you really, cannot. I see. I cannot participate to be on a subcommittee to vet other potential candidates for like the school district. But that's a great sign. Yes, that is. I'm glad you mentioned the participating in the caucus because even if you yourself do not want to run for office, it's a great way to become involved. And this is how you can influence Northbrook government is by joining the caucus and being one of these volunteers to vet potential candidates. I think 20% of the population is really, it could have a real strong power for the community. Yes, but again, it's 20% Asian American, Yeah. and we think we know the majority of that 20% is Korean. So I think it's probably around 10% of Northbrook is Korean American. That's big, actually. Yes, it is. And it could be the casting vote for whatever the small, like government, small government election, I guess. It could be be cast, but even last municipal election, last local election 2 years ago. About 3,500 people voted, and Northbrook has 34,000 people. So, a little bit over 10% of people voted. If we could get, 50% of the 10% of Koreans to vote, it wouldn't just be a small victory; it would be a big victory. But most importantly, it would be a sign to every trustee, every village government member that hey, the Koreans, they come out and vote. Right. We better pay attention to them. And that's the most important thing. Exactly. 자, 이제 지금 뭐 여러 가지 말씀을 좀 나눴습니다만, 지난번에 이제 일단은 이 제이슨 한 후보를 통해서 노스브룩에 코커스라는 것이 있다는 걸로 처음 사실 어떻게 보면 아시는 분도 계셨겠지만, 다른 뭐 사원에 계신 분들이라든지 모르셨던 분들도 계셨을 거라 생각해요. 심지어는 이 노스브룩에 사시는 분들도 모르셨을 텐데, 이제 제이슨 한 후보를 통해서 이제 이것이 알려졌고, 처음으로 이런 것이 있다라는 게 알려졌고, 그리고 지난번 이제 코커스 미팅 같은 경우는 이제 저희가 방송에서도 좀 가시라고 말씀드렸기 때문에,
때문에 그 전보다 분명히 많은 한국 분들이 참여하셨을 거라고 생각이 됩니다. 뭐 그런 거라든지 이런 걸 봤을 때 굉장히 좀 좋은 역할을 하는 것이 아닌가라고 얘기를 드렸는데 사실상 20%면 굉장히 많은 퍼센테이지를 차지한다. 이제 에이시안 아메리칸입니다만, 근데 그 중에 아마 대부분이 한국 분일 거라고 해서 한 대충 생각할 때는 한 10% 정도, 이제 절반 정도가 한국 분이 아닐까. 그래서 전체 노스브룩 인구 중에 한 10% 내외에서 한국 사람들이 있지 않을까라고 생각을 할 때 보통 이 3만 5천 명 중에 인구 중에 한 3만 4천 명, 4만 5천 요 인구 중에 투표에 참석하는 인원이 한 10 몇 퍼센트 정도가 된다고 합니다. 그러니까 사시고 계시는 분들, 한국 분들 중에 절반만 참여해도 작은 역할이 아니라 아주 큰 승리를 거둘 수 있는 그런 가능성이 있을 만큼 굉장히 가지고 있는 우리 잠재력이 크다. 이 노스브룩에서 한인들의 영향력이 크다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같다는 생각이 드네요. 네. I'd like to have a little bit break. 자, 우리는 잠깐 좀 쉬었다가 우리 광고 듣고 나서 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 굿모닝 시카고와 함께하고 계십니다. 오늘 굿모닝 시카고 초대석에는 노스브룩 트러스티 후보이신 제이슨 변호사와 함께하고 있습니다. Yeah, now I'd like to ask. I mean, actually, the trustee must be your the process of heading to your goal. Actually, so may I ask you what is your goal as a politician or as a person? Yes, of course. I guess I assume you're talking about some dreams I have. Yes. Everybody has dreams. Of course, it's important to have dreams. Honestly, I could see myself in a higher political position, whether that's state representative, state senator, U.S. federal representative. I could see myself, but my focus is on Northbrook right now, and it's always going to be on Northbrook while I'm trustee. Because, to be honest, this is my first political position. I don't even know if I'll like it. I believe I have the right temperament and the right mindset and the right the right motives for being Northbrook trustee. I believe that when you're an elected official, you are a public servant. And emphasis on the word service. So really, my dream is to do service. To being a leader, it's not easy. You have to stick your neck out. Someone has to make decisions, and that is a service that not everybody can do. And these 4 years will tell me if I am the right person to do it. But I will put 100% effort into representing all Northbrook residents and making sure that other residents, such as the Korean Americans, who in the past maybe were not represented, are represented. 저 이제 앞으로 좀 미래에 대한 어떤 이제 꿈에 대해서 좀 여쭤봤습니다. 여쭤봤는데, 뭐 물론 뭐 보다 높은 직책들, 그러니까 예를 들어서 무슨 뭐 스테이트 레프레젠터티브라든지 뭐 주 상원 의원이라든지 아니면 뭐 카운티 와이즈 뭐 이런 것들을 꿈꿀 수도 있지만 지금은 우리 노스브룩에 좀 더 집중하고 싶다라는 이제 말씀을 해 주셨어요. 그 이유는 이제 지금 첫 번째니까, 예를 들어서 내가 이런 일에 대해서 바른 자세를 갖고 있는지, 바른 동기를 갖고 있는지, 내가 이걸 좋아하는지, 뭐 여러 지금 현재는 알 수 없기 때문에, 첫 번째 일단은 우리 노스브룩 이거에 집중해서 과연 내가 이걸 위해서 맞는 사람인가를 본인도 좀 테스트해본 이제 앞으로 4년 동안 이제 그런 기간을 갖겠다. 그리고, 그래서 결과적으로는 지금 현재 꿈은 이 노스브룩 지역 주민들을 위해서 봉사하는 것. 이게 현재 가장 가지고 있는 꿈이다라고 말씀을 해 주셨습니다. 리더가 된다는 거는 쉬운 일이 아니다. 예, 쉬운 일이 아니다. 왜냐? 이 리더라는 거는 결정을 해야 되는 상황들이 다가오기 때문에 그렇다라고 이제 말씀해 주셨고요. 올바른 결정하는 것이 바로 봉사다. 굉장히 좀 그 명언인 것 같아요. 제가 생각할 때는. 예, 이 올바른 결정하는 것이 바로 이 커뮤니티를 위한 봉사다라는, 그거를 이제 얘기를 해 주셨고요. 이제 앞으로 4년 동안 내가 이 일을 하기 위해서 옳은 사람인지, 내가 이 일을 정말 하기 위해서 바른 사람인지를 아는 것, 그것이 앞으로 4년 동안 가질 꿈이다, 이렇게 이야기를 해주셨습니다. I like the word you said, like a decision, making right decision is a service. That's really good, words actually. Well, it's pretty accurate to describe it that way, because no politician is going to be able to make everybody happy. Right. People are going to be angry, and I've already gotten plenty of emails and phone calls from people about specific issues, and it is difficult. So yes, it's all about the service, and
one thing that really motivates me too is realizing that we Korean Americans, we have not in the past really participated much in the political process. So maybe I can be a role model or an example to, young Korean students right now who didn't think that, maybe they're thinking their parents are telling them, be a doctor, be a lawyer, be a professional. Now they can see, well, you know what? Maybe I can also serve by being a politician. Exactly. 예. 자, 이제 좀 더 얘기해 주신 게, 정치인이 된다는 거가 누군가 나를 다 좋아한다라는 걸 아니다라는 이제 그런 이야기도 해주셨고요. 벌써부터 사람들한테 어떤 이슈들에 대해서 이메일도 받고 전화도 받고 하고 계시다고 합니다. 아마도 찬성하는 사람, 반대하는 사람이 동시에 이제 전화를 하거나 중간에 계시는 그런 경우가 많이 있을 텐데요. 여태까지는 이 한인들이 노스브룩 일에 대해서 참여를 많이 안 했다라는 걸로 알고 있는데 앞으로 이제 이 어린 이 코리안 아메리칸 학생들을 위해서 좋은 롤모델이 좀 되고 싶다. 왜냐하면 많은 부모님들이 의사가 되라, 변호사가 되라, 이런 이야기를 많이 하는데 그 중에 정치인이 되라고 이야기할 때 어떤 그런 좋은 샘플들을 주기 위해서, 본인이 있을 수 있다. 이런 이제 또 이야기를 해 주셨습니다. It might be, if someone already go through the way that you want to go for, then it might be a little bit easier you to go for following the way somebody already gone for, right? You know what I mean? So if you have like a role model, you can follow as a Korean American with the same situation, then it would be a little bit easier because you could have some kind of comment, you could have some kind of advice, from somewhere, right? Absolutely. And if any Northbrook resident, Korean American or not, high schooler or not, if they just want to talk to me, I'm happy to get coffee with anybody. Especially if you're a high schooler, even if you can't vote, and even if you're not Korean, if you just want to know about civics, about how government works, how the sausage gets made, as Americans say. I love to engage with students. I'm actually volunteering this coming Sunday. Northbrook is having its first civics fair. It's like a 3-hour thing at Village Hall. So. And I want to mention too that this campaign for the last 2 months, I've been meeting a lot of people, and I've been meeting a lot of Koreans, especially of course from Northbrook, and it's made me realize that the Korean community is very special, and it's a community that I have personally neglected. I would say ever since I left my mother's house at the age of 18, because I've been focused on my education and my career, and now I realize the importance of being connected to the Korean community. So I'm going to make an effort to start taking Korean language classes. Someone told me to go to University of Illinois at Chicago. My office downtown is actually not too far from UIC, so right. I will be taking Korean language lessons. I realize now that it's very important. I'm already fluent in Spanish, and I was a French minor in college. So okay. I've got some languages under my belt, but my Korean, as you can tell, because I'm speaking in English, I can understand very little. But I realize now that is something I need to fix. So I will be making that a priority. Yeah, I'm glad you said that. 이제 또 계속해서 말씀을 해 주신 것이 일단은 굉장히 이제 만약에 누군가가 있었다면 참 좋았겠다라는 생각을 하시고, 그리고 지금 이제 고등학생이 됐던 혹은 이렇게 투표를 할 수 없지만 중학생이 됐던 아니면 꼭 한국 사람이 아니어도 이런 어떤 노스브룩이나 빌리지나 이런 일에 대해서 궁금한 점이 있거나 한다면 본인에게 연락을 하면 언제든지 그들을 위해서 이야기를 해줄 수 있다, 이렇게 또 말씀을 해 주셨고요. 이번 일요일에 시빅 페어가 있다고 합니다. 3시간 정도 되는 이 빌리지홀에서, 노스브룩 빌리지홀에서 시빅 페어가 있는데 거기 이제 가신다고 하니까 아이들 자녀분들 데리고 와서, 그리고 꼭 무슨 정치인이 되라가 아니라 와서 이렇게 이런 것도 있더라, 이런 사람도 이렇게 해서 이런 길을 간다라고 하는 걸 좀 보여주면 훨씬 더 많은 좀 선택의 폭을 아이들한테 넓혀줄 수 있지 않을까라는 그런 생각을 합니다. 그래서 이제 본인에게 있어서 이 한인들 지난 이제 2달 동안 굉장히 많은 한인들을 만났고, 그리고 이제 특별히 한인 커뮤니티가 본인에게 굉장히 특별하다라는 그런 생각들을 많이 하시면서 앞으로 좀 본인이 해야 될 노력으로는 지금 현재 사실 스페인어도 잘 하고 계시고, 그다음에 이제
이제 복수 전공을 해서 프랑스어도 대학에서 좀 이제 배우셨다고 해요. 근데 이제 한국어가 아직 좀 이해하는 것보다 말하는 게 좀 힘드시다고 하셔서 이 유니버시티 오브 일리노이에서 있는 우리 한국어 클래스에 가서 이제 한국어를 내가 배워야 되겠다는 느낌을 본인 스스로가 받으셨다고 합니다. 그래서 그것이 이제 아마 내가 볼 때 또 하나의 본인의 업그레이드가 되지 않을까 하는 그런 생각을 하면서 굉장히 좀 기분 좋은 생각도 들기는 합니다. So what if we want to reach you in certain reason, like either have question about the issues, around the village of Northbrook, or for their children, or by themselves, teenagers by themselves. I have a question. I heard about you, blah blah blah. Then how can we reach you? Several ways. Probably the easiest is you can always give me a call or send me a text. My phone number, my cell phone number is 847-261-4270. You can also email me. My email address is northbrookjason@gmail.com. Oh, that's really easy. So there is no more Northbrook Jason other than you? I guess I was the first one. No one else had taken that yet. I see. That's good. Yeah, that was the easiest email I have ever heard. Thank you. 네, 만약에 누군가 여러분들 중에서 우리 제이슨 한 후보한테 좀 이렇게 이야기를 하고 싶다든지 아니면 혹은 조언을 구하고 싶다든지 하신 분들이 계시다면 전화를 하시면 된다고 합니다. 아니면 텍스트를 하셔도 되는데요. 847-261-4270 847-261-4270번으로 연락을 하시면 되겠고 아니면 이메일 주소가 너무 좋습니다. northbrookjason@gmail.com 네, northbrookjason@gmail.com으로 이메일을 보내시면 현안에 대해서 지역 현안에 대해서도 논의하실 수가 있겠고요. 혹은 이제 자녀들한테 좀 좋은 조언을 해주고 싶다, 멘토로 삼고 싶다 하면 또 멘토십도 제공을 해줄 수 있는 것 같습니다. Oh, time really go fly, I think. So after the election is like April 4th. Yes, the election is April 4th. Again, people can early vote at Northbrook Village Hall between March 20 and April 3rd. Okay. Anytime the Village Hall is open. Oh, so but on April 4th, you have to go to your polling place. That's where you would normally vote, like during the United States federal presidential election. Do you have a punch number, or you don't have a punch number? No, there's no punch number. You just see the like the a small like village. Election. So just go and try to find the name under the Northbrook Village Trustee. Yes. Yeah, right? Yes, exactly. 네. 그러니까 이렇게 예전같이 펀치 넘버가 이런 거 있는 건 아니고요. 예, 이렇게 가셔서 보시면 이제 노스브룩 트러스티라고 돼 있는 그 란에 이제 밑에 제이슨 한이라는 후보의 이름을 보시면 거기에 이제 투표를 해주시면 되겠습니다. 4월 4일에 본 투표가 있고요. When the early voting start? March 20 to April 3rd. March 20 to April 3rd. Yes. 그러니까 3월 20일부터 4월 3일까지는 이 조기 투표 행사가 있고 조기 투표를 하실 수가 있고요. 그거는 이제 언제나 그 빌리지 홀 시청, 노스브룩 시청이라고 해야 되겠죠. 시청이 오픈될 때 거기에서 이제 투표를 참여하실 수가 있게 되고 본 투표는 이제 4월 4일에 투표하시게 되겠습니다. I hope I can invite you after the election as an electee. Absolutely. Hopefully one day we'll be speaking in Korean. Oh, that's good. That's really, even fantastic. Yes. 네, 제가 이제 앞으로 이제 4월 4일이 지나고 나서 이제 당선자로서 한 번 더 모시고 이렇게 하고 싶다고 그랬더니 그때 나중에 언젠가는 이제 한국말로 인터뷰를 한번 하면 좋겠다라고 이렇게 또 포부를 밝혀주셨습니다. 자, 4월 4일에 여러분들 가서 아니면 3월 20일부터 조기 투표 행사 참여할 수 있겠고요. 4월 4일에 노스브룩에 사시는 분들은 꼭 제이슨 한 후보에게 투표를 좀 해주시기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. 자세한 안내나 궁금한 사항 있으신 분들은 847-261-4270 혹은 northbrookjason@gmail.com으로 연락을 하시면 되겠습니다. 오늘 저희 굿모닝 시카고 초대석 이 시간에는요, 노스브룩 트러스티 후보로 출마하신 제이슨 한 변호사께서 함께 하셨습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. Thank you for coming. 네, 감사합니다.